So coming to this week's current affairs, I found very interesting things. So this this video's PDF will be available in the YouTube channel. If you want to go, you can download it from the YouTube channel. So very interesting things. I don't know like whether you can try, like lots of YouTube videos regarding the current affairs things are there, right? So this week's themes are there, but the approach may be different. Maybe like any one of you have seen the current affairs of other institutes? Huh? Any other institutes like current affair analysis? Huh? No one. So just try it if you want to, just try it. Okay, then you can come to know what may or you have seen any other institute. No, fine, you can see, so there is no issue in the restriction of these things, but I'll try to make more connecting with the both pre and mains. That's my interest, my self interest. Okay, so ultimately I'm going to benefit you itself, right? So very interesting themes. You may expect it on the paper. I also don't know when I'm doing these things, but it came. So you know some of the things, but so you have seen this. So like this topic is regarding polity, right? Polity complete ayinda meeku? Huh? Not yet completed. Meeku ayinda? Meeku okay. Evarku avaleda? So fine, polity is the one game. Every year there may be a scope of an average of, it may be 9 to 15 questions, it depends, or something 8 to 15 questions. On an average, you can take 8 to 15 questions may come, 8 questions minimum. Okay, there may be a chance, but based on the current affairs, they may ask. The word I am saying is they may ask. But you need to be strong. We don't know if they ask from the current affairs, you need to work on it. That's what I'm going to say. So coming to here, so I have picked 3 different things from the point of the famous personality, that is the governor. So overall the governor, I'm talking about the overall governor. So many so if you go through the YouTube also, you can find like any other thing, you can see the governor related many things will be available, but I am taking in 3 different dimensions. So if I want to take a governor class, it will be polity class. It may take 2 classes to deal with the governor. Let's say governor is the one important. If you see the PYQs, you can surely see like in 1 year or that year, you can see a question in the mains related to the governor. Got it? You heard a word of president rule? You heard a word of heard, right? Anywhere? President rule. So coming to here, I am going to discuss about the first one is removal of governor. So next one is financial. Next one is universities. Right? 3 perspectives. I am going to discuss all those things. So one is of removal. Next one is of financial emergency. It is financial emergency. Next one is universities. These are the key burning things in the news. Other things also there, I have already discussed some of them in the earlier classes, but these things are at present burning in the last 2 to 3 weeks, right? So polity available got, but prior to this, I'll tell you something. There are some articles regarding governor in our Indian constitution, but see, the basic thing is appointment done by whom? President. So he is
appointed by the is removed by pleasure of president. What does it mean? Pleasure of president. Happy గా అనిపిస్తే వదిలేస్తారు. What does it mean? Yeah, president has the power. Whenever he want to remove, he can remove it. There are no obligations, there are no rules, no restrictions, nothing, no acts, nothing. నేను చెప్తున్న వర్డ్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. No rules, no restrictions, no acts or something. Right. So the main thing over here is they need a bill of power for assemblies to remove who? Governors. So how he can be removed? By president. So if you see, governor has two responsibility. One as an union agent and an state head of a state who deals with the executive functions. He is the head of who is the head of India? It's president. So you can see there are so common powers between whom? President and governor, right? So some, if they have compared, governor has the more powers than president, right? Governor has the, in an overall, governor has the more powers than the president, right? See why the reason. For example, if you see the discretionary functions, when coming to the aspect of state, I'll connect you these things. Wait. So discretionary, on the aspect of the discretionary powers, president has limited role, which was designed by the constitution. But discretionary powers, for example, if we want to do what I can say, if no party wins majority, he can give a chance to two parties to try the floor test. There is a provision of floor test. This provision is not there for president. So there are lot other things also which are very broader terms for the whom? Governor. So coming to this removal of governor, there is no mention, like there is no exact rules and regulations or acts regarding the removal of the governor. So if you see, so I already told you, appointed by whom? President of India. The President of India usually acts on the aid and advice of PM. Okay. Removal of the governor holds office the President of President. The President can remove a governor from office without assigning any reason, which I have already told you. So these commissions are important for you. So the commissions, what are the commissions means? Why generally these commissions will be laid out? Endu commissions estaru? Something may arise, some issue may arise, right? Some issues may arise overall. So remember, these points are very important when you are writing your mains answers. Some issues may arise. That is the reason why commissions are established. Guddiga ever commission better kada, or else to see the prospects of it. So annappudu pedtaru. So first commission, remember, first one is what? Sarkariya. Two commissions are very important for the post of governor. One is the Sarkariya and second is the Panchi commission. If you open your after your completion, you will go through this Lakshmikant book, right? You can see these two commissions. These two commissions suggestions are important for your way forward in writing the governor related answers. Got it? So coming to here, Sarkariya Commission suggested that governor should be a person of eminence in public life and should be removed only in the rare compelling circumstances. So person of eminence in public life. Tell me one example. One example who has governor. You know governors, right? No governor. Friend ga teliyadle, not a friend ga nadagatledhu, but you know somebody's name, right? Huh? Tamilisai Soundararajan. Okay. So suggested by after consultation with the Chief Minister,
of the concerned state. This is for the removal. These are the suggestions given by them. So what is the suggestion given by the Sarkariya Commission? You should consult CM, Chief Minister of the state, and other thing is the removal is when rarest of rare cases. The first point. So did you heard any term of the this guy governor? Generally it is for 5 years. The word is what? Generally it is for 5 years. It is not exact term of 5 years because he is under pleasure of president. But remember, ilane frame chestar when you are questions lo statements ilane the term of the meek polity and term of the governor is 5 years antaru. But it is 5 years. But due to the pleasure of the president, he may be removed at any point of time. This point gurtupettukondi. Next point, Venkatachalaya Commission 2002. The appointment of the governor should be entrusted to a committee having PM, HM and Speaker of Lok Sabha and the Chief Minister of the concerned state. So what they are determined. So I will tell you a reason in the last. Just wait for these things. So appointment kevarundalannaru. They should be a committee comprising some X members, X1, X2, X3 members. Generally, this is appointed by whom? Generally, governor is appointed by president, right? What this Venkatachalaya Commission is suggesting? There has to be a committee having some X members. Okay. So next one, Panchi Commission recommended that the governor should not be removed before completing the term except in the rare and compelling circumstances. So what is the term generally? 5 years. NR Madhavan Menon Committee. This committee recommended that governor should not be removed in an arbitrary manner and there should be a procedure to ensure the transparency and accountability in the process. What they are wanting? Procedure for what? Removal. So if you analyze these commissions, so మీరు ఇలా డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు. నేను కావాలి ఎందుకు పెట్టానంటే you need to pick the important things from a commission. Something. So there are lot. This Sarkariya Commission has something around 19 or 25 suggestions it has suggested. But we need only things which are required for this topic itself. Right. So what the Sarkariya Commission has said? It should be a rarest need of consultation with the Chief Minister. What the Panchi Commission has said? Venkatachalaya Commission? There should be a committee for removal of the governor. Okay. What about this Madhavan Menon? It should not be removed. For the remover also there should be a procedure. So ultimately what could be the analysis here? There should be a committee. Right? Ultimately anta cheptundi ade kada for a removal process or something. So next one, the articles which is very easy thing. 153 to 162 related to whom? Governor. So article 153 says that there shall be a governor for each state. One person can be appointed as a governor of 2 or more states. This is a very important thing. 2 or more states. And a governor can be appointed for 2 states also. So next one, Article 157, 158 of the Constitution India specify that eligibility requirement for the post of governor. So very important. These conditions are very important. For these are very basic things, but ultimately may come on the paper. Be a citizen of India, at least how much? 35 years of age. Not be a member of ఏదైనా సరే హౌస్ లో మెంబర్ అయి ఉండకూడదు. He can be already అయి ఉండొచ్చు. It means he is not a present member. Got it? So ala frame cheychu. Be aware of those things. Next one is not hold any office of profit. Right? These are only the guidelines they have mentioned in where? Constitution. These are only ఇంతకు మించి అక్కడ ఏం లేవు. Got it? He should be not be a member of house. Next one, minimum age is 35. He is a citizen of India. Not hold any office of ప్రాఫిట్. ఇంతకు మించి ఏం లేదు. ఈ 4 గుర్తు పెట్టుకుంటే ఏ వచ్చినా సరే యూ కెన్ నెగేట్ దెమ్. గాట్ ఇట్? ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే మీకు అయింది కదా చెప్పలేదా?
Polity and చెప్పలేదు. So coming to the point of office of profit, where is this? Yeah, this word office of profit means మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ సిపిఎస్సిస్, ఎస్పిఎస్సిస్ అంటే స్టేట్కి సంబంధించిన వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. For example, tell me one organization board, AP Housing Board. Anybody heard? AP Transco. Heard, right? He should be not any member of that. దానిలో ఎక్కడో దగ్గర పార్ట్ అయి ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ ట్రాన్స్కో తెలుసా మీకు? ఏపీ ట్రాన్స్కో మీన్స్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్. ఏపీ ఆర్టీఓ, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. So he should not be a part of these organizations which earns a profits for the state. అర్థమైందా? So this is the first point. Next point ఏంటి అంటే he should not expect from this a share of taxes, a share of amount. He should not get linked with these things. Got it? అర్థం కాలేదా? నష్టాలు ఉండే ఆఫీసులు కూడా ఉంటాయి, దానిలో కూడా ఉండొచ్చు. బట్ కరప్షన్ ఉంటుంది నష్టాలు ఉండే ఆఫీస్లో, యు నో దట్. సో very important things you need to remember. These you may not found at anywhere, but I'll connect with these things. First one is what? Article 61. What is the terms? Impeachment of president. Any idea how the president can be impeached? So that is fine, but prior to this there is a resolution will be passed. The first step is resolution will be passed. These resolutions should be by some members. 14 days will be given to them, the president, to defend. After the acceptal, 2/3 majority of the first house, next 2/3 majority of second house, then accepted by the speaker, then the president is impeached. What? The president is impeached or removed. So this procedure was mentioned in our Indian constitution, but coming to this procedure, does it mention regarding the governor? Governor సంబంధించి లేదు. I have shown these are the only the provisions regarding those things. So how the governor can be removed? By the pleasure of the president. So one point. So there is a point for the president, but is no point for the governor. This point you need to remember. Next one is what? Article 159, which is do you know oath? So oath is administered by the whom? Chief Justice of whom? High Court. Coming to the president, CJI. So it means there is an involvement of what? Remember, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి పాయింట్స్ important for you to play. There is an involvement of whom? Judiciary. Right? The first point is this one. Second point is there is an involvement of judiciary over here. Third point is clearly says that governor will act to best of his or ability to preserve, protect and defend constitution and law. So these things you need to remember. When he is giving oath, he need to preserve, protect all those things. What? Constitution and law, both the things. Next one, what B.R. Ambedkar has said is, as a chairman of the drafting committee, when he has framing the constitution, what he has told is, chairman rejected it on the ground that no one would come forward to occupy the post and that the central government could always remove a governor. I'll explain this, just read out here. Next one, what is the case regarding in the Shamsher Singh versus State of Punjab? The Supreme Court said that president and the governor shall exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of the ministers, save in a few well-known exception situations. Kakunda, ultimately what this judgment says? According to advice of the Council of Ministers.
So what this judgment is talking, this is the another point, remember here. So this point what he has talking about is, there is no much importance to the head, the position of the governor, because he is just an ornamental figure. When they were talking about the situation, what is the situation? It is something around 1947-48, right, when they are framing this constitution. But the thing has changed, right? 75 years was over. So remember this point. Next one is, there is a change. Next one is here, what is the word I have told? Under the law, judiciary has involved. Last one is there, what the judgment have told? Advice of the Council of Ministers. What the earlier commissions have suggested, there should be a committee for the removal. If you pick all those points, you can easily write how can you remove a governor at present circumstances. So is there any need now? My question here is there any need for a procedure? So what's this? This article, right? What private bill seeks power of the assemblies to remove governors. So now tell me, is there any need for a procedure for governors removal? Huh? What is the what is the need? So that is all fine. There is a small logic you need to think of it. I have already given a key that he is not elected by the state, that is also fine, but there is a dynamics, there is a change in dynamics. The point is very important for you to consider. There is a change in dynamics. This was happened at the time of 1949 or 47. There should be no, so we are appointing him as an ornamental figure. We are giving him some provisions in this constitution, that's it. But the change has happened after the 1967 elections, right? There is a huge uproar regarding, if you see, there are lot of constitutional amendments, lot of changes has happened regarding the governor's perspective, because there is a second party has came into the being. Got what I have told? Kotta party and BJP or other parties or local parties have came in the limelight. Obviously, if some ex-party, so if some ex-party at the center is dictating some ex-party, X2 party at the state, there will be obviously there is a conflict, right? అర్థమవుతుందా? సో ఈ టైంలో ఏమైందంటే, దెర్ ఈజ్ ఎన్ కాంగ్రెస్. వాట్ దే హ్యావ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్, ఓవరాల్ ఇండియా ఈజ్ కాంగ్రెస్. సో కాంగ్రెస్ ఈజ్ ద సెంటర్. ఆబ్వియస్లీ స్టేట్స్ ఆల్సో కన్సిస్టింగ్ హూ హ్యాస్ ద హెడ్? కాంగ్రెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ పవర్ డైలమా, పవర్ డిఫరెన్సెస్ రావు కదా. ఆబ్వియస్లీ అక్కడ సెంటర్లో ఉన్నవాడే స్టేట్లోకి అపాయింట్ చేశాడు. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పవర్ డైనమిక్స్, దిస్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల now there is a need of procedure for the removal of the governor. This point you need to mention in your answer. That's what I am going to say. This is a very important point you need to mention in your answer, because nobody will mention. I can surely guarantee, you can see any of the videos, any of the things anywhere, but I can surely guarantee this point you need to mention. There is a need of it, because earlier there is a time of Congress is the overall thing. Now there is a change, right? అది ఏం చెప్పలేదు. ఏంటంటే ఆ టైంలో ఏంటి, వాట్ హీ హ్యాస్ టోల్డ్ ఈస్ హీ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ ఇట్. వీ నీడ్ సమ్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు డీల్ విత్ గవర్నర్, బట్ హీ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ దట్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ హిమ్ యాజ్ అన్ ఆర్నమెంటల్ హెడ్. అంటే ఒక హెడ్ ఉండాలి స్టేట్కి. సేమ్ థింగ్ లైక్ సెంటర్కి ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ ఏ పాలసీ కాల్డ్ ఫెడరలిజం. So our federalism is not pure federalism. Our federalism is quasi federalism, which has union has a huge power in our Indian mode of federalism lo unnappudu. Federalism ante telusuga, share of powers between center and states. So what at that time he has thought is there won't be any differences. Em ravu anukunnadu when he was drafting the things. ఆ పాయింటే చెప్తుంది ఇప్పుడు దాకా. అప్పుడు దాకా కాంగ్రెస్సే ఉంది, కాంగ్రెస్ హెడ్ ఉన్నాడు, కాంగ్రెస్ అపాయింట్ చేయాలి కదా.
సో అండర్ ద ప్రెసిడెంట్ అనేవాళ్ళు ఎవరు, ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఎవడు, he is the head of the state. Obviously he need to take the advice of the council of minister when he was appointing a governor to a state. No, governor has two roles. One as a center, one as a part of the conveying information from state to the center, and another he need to be a executive head of the state. For example, any bill to be passed in a state legislature, the assent of a governor is a must. So that is the reason why he is called as executive head of the state. Got it? So in the polity, clarity is important. So polity questions may look very very easy, but they are very tough because they will tweak them. పెద్ద టాస్క్ కూడా ఏం చేయరు, జస్ట్ అలా మారుస్తారు అంతే. 6 months దగ్గర 3 months 4 months, so they will play with those things. Governor దగ్గర president, so they will play those things. So coming to here, you got right what I have told. So what could be the way forward? అంటే ఇప్పుడు రిమూవల్కి, సో దెర్ ఇస్ అ రిమూవల్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద గవర్నర్. What could be the way forward you can give? There are some private members have demanding a procedure for a removal of the governor. You have listened to me, right? What I have told. So then what? Then suggest me. How can you remove a governor? Yeah, there should be a procedure. So ఇది నేనేం చెప్పట్లేదు, మీరే చెప్పండి. Then you will easily understand. There should be a procedure for it. There should be a committee for it. Next one. State may involve in the removal of the governor. Next one. Yeah, exactly. There should be a codification of the powers of the governor, like rules of code of conduct, rules govern దాన్ని ఏమంటారు, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ ఒక కోడ్ లాగా ఫామ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్. Yeah, obviously constitution should be amended to place this provision. The next. Yeah, fine. Same thing I've left over here, right? Article 61. What is this? Impeachment of president. Now there is a change in power dynamics. We also need some provision like impeachment of governor. And I have already told you there is an involvement of whom? Judiciary. Like, so if something has happened, you can go that cases to the judiciary. So there is a scope of judicial review for the removal of the governors also. So these are the points. ఇంతకు మించి ఏముండదు, ఇంతకు మించి రాయడానికి కూడా అక్కడ ఏం లేదు కూడా. There is nothing more you can write. These are the very important points, these are the very unique points, you can place it on the paper. So we can give it a suggestion, but yeah, we can give it a suggestion, but it's just again who need to take it on? Judiciary should be take it on, right? So that's the reason why, like, court has so many things suggested regarding, like, do it. Like, he is delaying so many kind of bills, so many bills. So if you come to the Kerala governor, he is the very super head. He has become super model of Kerala. So you got it right. So it's the one thing we have discussed regarding the removal nature. దీనిలో ఎలా వచ్చినా సార్ మేబీ ఇన్ దిస్ స్కోప్లోనే వస్తుంది, or else you have understood the concept, right? So next one is what? Regarding what? Second topic, financial emergency. According to the Article 360 of our Indian Constitution, what is the Article 360? Article 360 determines financial emergency. Do you have any idea, like, how many times in India financial emergency has happened? None. So by year I don't know, I don't know about him. I think he is going to establish, అంటే ట్రెండ్ సెట్ చేద్దాం అనుకున్నాడేమో మరి ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టి. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ద స్టేట్, బట్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫేసింగ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ క్రంచ్. That is also due to they are not giving some of the funds to the states. So that is another picture. For example, coming to the 15th Finance Commission, there is a loss of share to the state. There are some provisions in the 15th Finance Commission. There is a loss of share to the state, and there is a compensation scheme also there. So for that scheme also they have lost some of the provisions, earning capabilities.
So there is a problem with the center also, to be frank. Okay, so he is an agent of the center itself, right? So you know this, which government is ruling in the Kerala? Like which government? Congress? It's a CPIM. That is the reason why they are. That's it. So coming to here. So no, there is again coming to this 15th Finance Commission. It's a very, very important commission. Just go through it after the class or whatever it may be. All time hit for next 3 to 4 years. Last year also there is a question on 15th Finance Commission. There will be a question on the 15th Commission. You can also mention these 15th Commission things in your answers also. There may be a scope. So coming to this 15th Finance Commission, they have taken a demography. One of the indicator is demography they have taken. So they have counted from the 2011 as a base mark. So some states, for example, like Bihar, UP, they have a TFR. The word is what? Total fertility rate. It is something around 3.44, something around. But when you coming to the Kerala, the TFR is less than 2.0. It is something around 1.9. TFR and total fertility rate. Ante oka manishi, oka ammai, how many children he can give in a lifetime. So 2.1 means it's around average, generally 2. So when you compare to the UP, Bihar, all those things, 3.44, it is something or 4 people on an average. Some may have 8 something also, I don't know. But coming to here, so what the southern states are fearing, like what they have felt is they have lost that. So obviously population base cheskone, they will, what they will do, they will share the amount. So if you see here, demographical perspective, in 2011 దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు they have, like the southern states has family planning చేశారు. So southern states have done what? Family planning. That is the reason why they have the TFR of how much? 2.0 to 1.8, something around. So obviously 2 కి ఎక్కువ వెళ్తుందా, 4 కి ఎక్కువ వెళ్తుందా? 4 కి ఎక్కువ వెళ్తుంది. So that is the reason why there is an injustice. This is the one point. So next point ఏంటి అంటే GST వచ్చినప్పుడు 5 years ది కాంపెన్సేషన్ ఇస్తామని చెప్పారు టు ద స్టేట్స్. ఎందుకంటే స్టేట్స్ సబ్జ్యూమ్ అయినాయి. సమ్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ అర్లియర్ అండర్ ద స్టేట్స్ నౌ కమ్ అండర్ ద GST regime. Right, what they have told the state when center when they are giving this GST act, so we will compensate up to 5 years. We have something reduction of 14% per annum lo meeku takku unta unnappudu we will compensate it. Obviously every state as in a deficit state lone undi, but this compensation was also not provided to this. Exactly what is the reason here is due to the COVID. There is a COVID, there is a halt of this compensation. Got it? So these are the underlying factors unnai. Lot of things. Obviously two governments ఉన్నప్పుడు కొట్టుకులాడతారు obviously. So coming to here, financial emergency అనేది ఇప్పుడు దాకా ఉందా లేదా? Till now there is no financial emergency. Some provisions are important for you. So we go just go through. So do you have any idea other provisions, for example like 352, article 352? What is article 352? National emergency. Next one, 356 is for president rule. Article 360 is for financial emergency. So remember, for the article 352, in how many months they need to accept? They means both houses of the parliament need to accept in 1 month. 1 month lo they need to accept it. Both houses should accept it. The first point. Next one, article 350 is a national emergency. Like how many months it can continue? At first 1 month, next 6 months, and next it can continue based on the approval of the parliament. Every time the continuation of the 6 months, it needs approval of whom? Both houses of the parliament. This is the provision for article 352. Coming to the article 356, that is what? President rule. So how many months it should be approved? Within 2 months. How many months? 2 months. Maximum
it can be up to 3 years. Maximum it can be up to 3 years. Alright, same thing, every 6 months it need to, actually no need of here 6 months provision. So maximum is up to how much? 3 years. So after this, what are the other thing? Financial. So you can extend the procedure rule based on the one house itself. Lok Sabha oka house accept cheste, then you can continue it. There will be a continual. So one thing is there, if you want to extend this President rule, there is a Constitutional Amendment Act. If you want to extend beyond 1 year, so ee case entante you can use this for Article 370 lo kuda. Do you know Article 370? Regarding this Jammu and Kashmir. So this the Article 365 also court maatladutunnappudu, when they have given the judgment regarding these things, there is a context of talking with Article 365 also. So Article 365 is what? President rule. Article 356, sorry. So Article 365 is also the same thing. So first one is what? So if you see the Article 356, what it talks? President rule is there, but there are two provisions when they are going to lay this one. One is what? State is not following center's guidelines. Other thing is what? State is beyond constitutional provisions. Ultra violates the constitutions. So appudu there may be a chance of what? President rule. So okavela 1 year kante extension cheyali ante, one thing, they should be an election 1 year lopalanna undali. Next one, election commission should say that it is not possible at this moment. Got it? So this is regarding what? Article 356, but coming to the Article 360, till now it has not done. So that is the reason why it is very important thing. So according to Article 360 subclause 1, it is not 361, it is Article 360 subclause 1. So if the President, who is the head here? President is of the opinion that such scenario has developed that may arise, may issue a proclamation declaring that remember this point, financial stability or credit of India or any portion of its territory. It means what? So any portion of its territory means for a single state also financial emergency may apply. There may be an application of financial emergency. Remember this point. So how the question can be framed is, according to the Article 360 of the Constitution, there is no mention of financial emergency to the state. It is mentioned, right? So what is the next one? According to the Article 362, must be ratified by both houses of the parliament within 2 months. Same thing. First one, adokadanik matiki 1 month. Next vaatiki rendu 2 months. 2 months of its issuance, if approved by the both houses of the last is very, very important. Indefinitely. So indefinitely ante enti? Continuous. Inka adi jarugutane untadi eppudaina vallu aapedaka. So coming to this President rule, maximum limit is how much? 3 years. Remember that point. Got it? అర్థమైంది కదా? So there is no maximum limit for financial emergency. This point is important. Next one, two things are important here. Continuance does not need repeated parliamentary approval, which we need required in both the above two things, President rule and national emergency. Article 352. Next one is what? Not subject to any time limits. Approval requires simple majority in either house of the parliament, Lok Sabha or Rajya Sabha. No need of parliamentary approval for revoking means what? Cancellation. Got it? So next one is what? Regarding universities. First one is regarding what? Removal of the
governor. Next one is financial emergency. Third one is regarding universities. So why the university? Any idea regarding connection with the governor? So you know that governor is chancellor of universities. What are the universities? Are public universities or private universities? Remember, public universities. Private universities, నీ యూనివర్సిటీ నా యూనివర్సిటీ ఇది గవర్నర్ చూడండి ఎందుకు పెడతాను. సో ఇలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు. బీ అవేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, పబ్లిక్ యూనివర్సిటీకి. సో బీయింగ్ ఏ ఛాన్స్ లైక్ సేమ్ థింగ్. డస్ దేర్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ provision exclusively for governor to be a chancellor of state university? The answer is no. Got it? The answer is what? No. Yeah, any states ki. So it is an established convention. This is not exactly some conventions అంటే తెలుసా మీకు? ఏది మొన్న యూఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్సీ అది కాదు. కన్వెన్షన్ అంటే తరతరాలుగా మనం చేస్తూ ఉంటాం చూసామా. కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ there is an Universities Act of 1861. At this point, governor of that has become a head of that. He has the chancellor of that institution. So we have continuing it. సో మీకు ఆరిజిన్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. డిఫరెన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే at the time of independence also, who is the main party over there? కాంగ్రెస్ పార్టీ. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, సో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ వోంట్ బి ఎనీ దీస్ థింగ్స్. సో నౌ దెర్ ఇస్ అన్ అగైన్ కాంప్లికేషన్ ఇన్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో. సో సమ్ గవర్నమెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వెస్ట్ బెంగాల్ has devised an bill to replace who? Governor with whom? Chief Minister as a chancellor of the university. So this is also same thing happening in this here. If you see that Telangana also, Telangana government will decide who is the chancellor of the head. They have devised its acts. Okay. So state has the power. Coming to here, state has a power to devise an act based on its educational institutions. So one thing you need to notice, enduku ante there is a requirement of this governor generally over head of this chancellor. Enduku ante, if you see education, what is the list? In which list education was mentioned? Concurrent list. So obviously evariki high cheyi untadi. If you come to the higher education unnappudu evariki ekku hand untadi? Union government. So that is the reason why they are playing with these things. Got it? అర్థమైందా? సో ఈ పాయింట్స్ కొంచెం మెన్షన్ చేయండి, మర్చిపోకండి మీరు దయచేసి. So that is the reason why it is an established convention. But later parts also, what they are going to do is, so these people who are protesting. So who are the protesting? SFI, Student Federation of India, is protesting. Mr. Chancellor, this is Kerala. What does it mean? ఇది మా స్టేట్, నువ్వేంటి ఇక్కడ పెత్తనం చలాయించేది. సేమ్ థింగ్, రైట్? Got it? So there is an things over here. But remember, there is no exact provision in the constitution regarding what? Regarding for chancellor. Got it? So next, very important thing I found. Very important thing. So green turtles nesting range expands under warming climate. So what does it mean? Under global warming, their Nesting range expands. So one very beautiful thing which I have found in this, I'll tell. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల? So what does it mean? There will be an increase of species or decrease of species, sir? అవే ఈ స్పీషీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, డిక్రీజ్ అవుతాయా? ఎక్స్పాండ్ అంటే ఏంటి? రేంజ్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి?
there will be an increase in more population. Okay. So coming to this cute little turtle, its range extends through where? Tropical and subtropical seas around the world with two distinct population in where? Atlantic, Pacific, but it is also found in Indian Oceans. Where? Three things: Atlantic, Pacific and Indian Ocean. Listed as what? So when I am coming to this animals, ఏవైనా సరే three things are important. నేను ప్రతిసారి చెప్తున్నాను, three things are important. One is regarding IUCN, second one is regarding CITES, third one is regarding WPA, Wildlife Protection Act of India. సో దీనిలో ఏ లిస్ట్లో ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలి. Got it? So listed as endangered, green. So remember EN, green dangered అని గుర్తుపెట్టుకోండి, whatever it may be. Green endangered, remember, very very important. So the Zoological Society of London has listed the reptiles as, so these are reptiles, for the mistake, these are cold blooded animals. Do you know? గుర్తుపెట్టుకోండి, these are cold blooded, we are warm blooded animals. So they have slow metabolism. Do you know what this metabolism means? Burning of your energy, burning of your, they are slow metabolism. అంటే ఫుడ్ లేకపోయినా సరే ఎక్కువ కాలం బతుకుతాయి అన్నమాట. These turtles, they are cold blooded animals, and next one is slow metabolism. So according to CITES list, they have listed what? Appendix 1, most endangered. The Zoological Society of India has listed this as edge species. So we will talk in the next class. So this point is very 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 interesting point. What is this point? ఏంటంటే 30 degrees పైన, 30 degrees Celsius పైన టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు, when they are nesting, so ultimately female వస్తుంది. నెస్టింగ్ తెలుసా? యు నో నెస్టింగ్? హ్యాచింగ్, వాట్ ఎవర్ నెస్టింగ్ అని దాని టైంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్లు పెట్టడం, గుడ్లు పెట్టి దాని మీద పొదగటం అంటారు. యు నో దట్ ద థింగ్స్. సో వెన్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ అబౌవ్ 30 degrees, సో కమింగ్ టు హియర్, అబౌవ్ 30 degrees Celsius favor the development of females. This is a very interesting fact. It's a nature. Males వస్తాయి. Yeah. You found very interesting, right? Yeah. Fun facts, kavu, real facts. So warm nesting sites above 30 degrees Celsius favor the development of females, whereas sites below 30 degrees Celsius produce males. The position, this is also very very important. The position of the egg in the nest also affects the sex determinism. Eggs in the center tends to hatch as females due to the warmer conditions within the nest. These 2 points are very exclusive and important points. I will tell you how the UPSC will frame such kind of beautiful questions also. దీని తర్వాత చెప్తాను అయిపోగానే. So they are large in size, attaining how much? 120. Okay, fine. So next one, in their next one, another important thing is coral reef లో ఉన్నప్పుడు they will give a which kind of relationship? Symbiotic. What is the symbiosis means? Both will get benefited. Both will get benefited. So remember, these are the species, turtle species in India lo unna important way. First one is olive ridley turtle. So these are very famous, which we can see in Odisha. There is a sanctuary called Gari Mata Wildlife Sanctuary, which is very famous for this mass nesting of these cute little olive ridley sea turtles. So next one, this mass nesting site is called Haribada.
Anybody know this? This mass nesting site name antaru? Aribada antaru. The mass nesting. Ekkada idi? Gahir Mata or Garih Mata Wildlife Sanctuary where? Odisha. So very famous. So next one, there is an Koringa Wildlife Sanctuary. Anybody heard? Koringa. Where it is? Japan. Then Tamil Nadu. It's in Andhra Pradesh. Okay. So it is also one of the mass nesting ground for this olive ridley turtles. Okay. So remember, Koringa Wildlife Sanctuary ekkada undi? Andhra Pradesh lo undi. So next one is remember olive, right? Olive vulnerable. VV. Olive vulnerable. Green endangered. Okay na? ఒక 3 గుర్తు పెట్టుకోండి, మిగిలిన you can play on the paper. Olive vulnerable. Endangered, green turtles endangered. So next one is leatherback. So coming to first one is olive ridley vulnerable, green turtle endangered, loggerhead turtle vulnerable, hawk's bill. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. బిల్ వచ్చినప్పుడు మీరు క్రిటికల్గా ఎండేంజర్డ్ అవుతారు. ఓకేనా? సో ఇది ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్. హాక్స్ బిల్ ఇస్ వాట్? క్రిటికల్లీ endangered. Next one is leatherback vulnerable. So how many vulnerable are there? 3 vulnerable. One is already. Olive is vulnerable. Next one is what? Loggerhead or leatherback? Both. So L. Okay. Very very important. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను చెప్పి వదిలేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, బట్ this you need to remember. So this is a very interesting question. Janalu chusi shock ayyar ee question chusi. Really it is there on the paper. People got shocked by seeing this. Maybe 2021 prelims question idi. So see how they are framing a question, but at one point oka danto atla danni wipe out cheseyochu if you know that fact. At that point of time I'll tell you how to deal with this question. So see, the leader of an elephant group is female. ఎప్పుడైనా విన్నారా? Anybody heard? Elephants దగ్గర చదువుకున్నారా మీరు? Are you a part of this where is this? కేరళలో అనుకుంటా టెంపుల్ దిస్ ఎలిఫెంట్స్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తారు కదా, దిస్ ఓనం ఫెస్టివల్ అప్పుడు. వాట్ ఎవర్ ఇట్, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వీఆర్ నాట్ అ టెంపుల్ పీపుల్ ఆల్సో, వీఆర్ నాట్ అ రేర్ ఎనీవేర్. ఎప్పుడు పెంచలేదు కదా ఎలిఫెంట్, పెంచారు ఎవరన్నా? సో నేనైతే పెంచలేదు. బట్ సో రిమెంబర్ ద లీడర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిఫెంట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఫీమేల్. ఐ డోంట్ నో. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం గెస్టేషన్ పీరియడ్ కెన్ బి 22 months. You know? You know it? No, sir, I don't know. Okay, fine. So fine, there can be a possibility. So next one. వీళ్ళకి సరోగసి చేస్తున్నారు ఏంది? Is anybody doing surrogacy for these elephants? I don't know that also. So an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Okay. So next one is what? So among the states in India, the highest elephant population is where? Karnataka. So that is the point which was given in the report 2020 ending lo. There is a report of the census, animal census మీద ఒక report వచ్చింది. In that census they have mentioned top 3 things for each and thing. For example, tiger, elephant, which are the very important species, which is very famous species for the UPSC. If you see the tiger, you can see 3 to 4 questions on the tigers. This is the third time or second time they have given a question on the, what is this? Elephants. Okay, mics, they have given a question on the mics. Mics అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఎలిఫెంట్స్ కన్సర్వేషన్ మీద ఉంటుంది అనమాట. అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్వశ్చన్. ఏం అవసరం లేదు ఈ క్వశ్చన్లో. ఇఫ్ యూ నో దిస్ ఫ్యాక్ట్, అంటే ఈ అంత ఫ్యాక్ట్స్ కూడా కాదు, if you read that report, that is mandatory for you to read. You know what is the state? First state is Karnataka. Second state Assam. Third state is
కేరళ. సో నేను ఆ టైంలో ఎలా గుర్తుపెట్టినాను చెప్పనా, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ టు సమ్వన్. జోక్ కాదు, నిజంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. అబద్ధం నేను చెప్పడం, నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను అలాగా. ఐ ఫౌండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదు. ఐ నో దట్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ వాట్? కే స్టాండ్స్ ఫర్ కర్ణాటక, అస్సాం, కేరళ, కసక్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసేయండి. వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్ విత్ ఓవర్ దేర్? ఏ అండ్. So if you remove these things, 1 and 2 only, 3 only. So what coming to the 3? ఇప్పుడు 3 మనం చూద్దాం. మనకు కావాల్సింది అంతేనా? 1, 2 మాట్లాడుకుందామా? If you remove the fourth option, what are the options left with you? Right? So an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. ఉండొచ్చు కదా. So that is called IQ. That is called, ఇంకెక్కువ అవసరం లేదు, అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? అంతే. సో ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. యూ నీడ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. సో నౌ వెన్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ ఆర్టికల్, I didn't restrict over here, but I found these as interesting thing, right? ఇలాంటిది ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు కదా. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మేబీ ఇన్ ద అదర్ పాయింట్, ఇన్ అదర్ పాయింట్స్లో ఏమి ఇవ్వచ్చు, దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, అవన్నీ రెగ్యులర్ థింగ్స్ మీకు తెలిసిన ఇవ్వచ్చు. బట్ దీస్ ఆర్ టూ యూనిక్ థింగ్స్, రైట్? దే మే గివ్ ఆన్ ద పేపర్, రైట్? సో మీరంతా అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ just think. So this is another question based on what? Symbiosis. So symbiosis అనే కాన్సెప్ట్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో జనరల్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అయిపోయిందా మీకు? అవ్వలేదు కదా, మీకు అయిపోయిందా? సో ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే there are some things like, for example, symbiosis, mutualism, parasitism. So they don't ask what's the definition of it, they ask examples of it, applications of it. So if they are asking what symbiotic relationship with other organisms, so actually the answer is all. But if you know, you can put, or else just leave such kind of questions. What I'm going to say is, if you know, because it is koncham custom in my point of view. Okay. సో గ్రీన్ టర్టిల్ సింబయోటిక్ కదా? రిమెంబర్ దట్, అందుకే మెన్షన్ చేశాను. సో ఐ టెల్ యూ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు ద గ్రీన్ టర్టిల్స్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. సో వన్ ఇంపార్టెంట్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. దే ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ద పసిఫిక్ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్స్. అట్లాంటిక్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Climate change determines the sex of the baby turtle. 30 degrees పైన అయితే, if it is 36 above, 30 degrees less, male. So what is the answer? Second option, right or wrong? They are the keystone species and they promote the symbiotic relation with the coral fish. No sir, keystone species, not keystone species. They are the, what is the meaning of keystone species? So I'll tell you. Keystone species, there are some species called flagship species. మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ చదువుంటే there are 2-3 types of species types ఉంటాయి అన్నమాట. One is called invasive species, other one is called flagship species, other one is called keystone species. Keystone species అంటే ఏ స్పీషీస్ అయితే where they are residing, so it will impact other things also. For example, if these species are not there, if that species are not there, other species may not be available over there. Some X species, for example, they are maintaining, this coral fish is maintaining symbiotic relationship with this green turtle. If this is not available, this coral fish may not live over there, right? Because they have a symbiotic relationship, because
there is an what you can say, it has its షెల్ షెల్ ఉంటుంది కదా, ఈ షెల్ మీద కొన్ని బార్నకల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ బార్నకల్స్ ఇన్ సమ్ క్లాస్, బయోఫౌలింగ్ ఐ థింక్ సో, ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ ఈస్ బయోఫౌలింగ్. సో దీస్ కోరల్ ఫిష్ విల్ ఈట్ దిస్ బార్నకల్, స్మాల్ చిన్న ఇవన్నీ తింటాయి అనమాట. ఇవి తినడం వల్ల దీనికి ఏంటి బెనిఫిట్? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ దిస్ గ్రీన్ టర్టిల్? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ దిస్ గ్రీన్ టర్టిల్? దాని బరువు తగ్గిపోద్ది కదా. ఆ షెల్ మీద ఇఫ్ యూ పుట్ సంథింగ్ ఒక 50 kgs అనుకో, దాని మీద బార్నకల్స్ అన్నీ ఫామ్ అయిపోయి ఒక 12 kgs ఎక్స్ట్రా ఉన్నప్పుడు అది ఇంకా బరువు ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ దిస్ కీప్ ఆన్ ఫీడింగ్, అది ఉండదు కదా. Got it? So that is the reason of symbiosis. Both are benefiting from it. Got it? So that is the reason why they are called what? Keystone species, to determine that environment. Remember, what are the flagship species? Ante flagship species ane ela aina determine cheyochu. For example, tiger can be a flagship species. Tiger can also be a keystone species. Ante if you are doing some regulatory mechanisms, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది. సో దానిలో చీఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఈస్ ద స్పీషీస్ ఆఫ్ టాకింగ్, ప్రాజెక్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ స్పీషీస్. సి యూ హవ్ టోల్డ్ యూ వాట్ యూ హవ్ టోల్డ్, ప్రాజెక్ట్ టైగర్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఏ స్పీషీస్. సో దట్ స్పీషీస్ ఆర్ వాట్? ఫ్లాగ్షిప్ species. Flagship species can also be keystone species. Remember, this point is important. Got it? So next one, they are listed among the endangered in the IUCN red list. Is it correct? Right or wrong? Right? So they are the keystone. So what second one is what? Right or wrong? So what are the answer? Three options are right. Got it? ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు అర్థమవుతుందా క్వశ్చన్స్? మేబీ యూ నో సమ్ నాలెడ్జ్, బట్ దే విల్ అప్లై దట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ నేను కావాలనే పెట్టా ద వర్డ్ కీ స్టోన్ స్పీషీస్ అని, టు మేక్ యూ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఎకానమీ అయిందా? ఎకానమీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ, యూ ఆల్సో న్యూ రైట్? ఎకానమీ. సో అనదర్ important, another beautiful thing, like I don't know you know this thing particularly or not, but correct ga meeku teluso ledo, but I'll tell you, but I'll try to clarify if what from my perspective. What is the, actually there is nothing much important, but there may be a chance factor is because based on the PYQs I'm going to tell this. So what's the thing over here? Week USD, ఫెడరేట్ కట్, హోప్, ప్రొపెల్, గోల్డ్, సిల్వర్. ఇక్కడ అంతా ఏదేదో ఇచ్చాడు, బట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. బట్ హౌ దే విల్ అప్లై, హౌ యూపీఎస్సీ విల్ అప్లై దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ ద పేపర్, దట్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. యూ హర్డ్ రైట్? ఎకానమీ అయిపోయిందా? ఎకానమీ అయిపోయింది కదా? Bond prices versus bond yields. Anybody can say this, what it means? Bond price means the price that we are, if I am a particular person who is buying it from you, I'll take it at a bond price. When I will sell it to the other person, the bond yield will decrease. Means they both are inversely proportional. How that is inversely proportionally same. If you are giving to me, how can it will reduce the bond yield? So when I'll be taking from you, I'll be the first one to take. So when I'll sell it to the next person, it will be a second thing, right? So you can sell to that person with a higher value or lower value, right? Yeah. Right. You are missing that logic. పక్కనకి ఇచ్చేటప్పుడు, so if you are giving to me, there may be a case you can sell it in a higher price, there may be a case you can sell it in a lower price. Remember that point. ఎందుకంటే that is a very one factor will determine these bond prices versus bond yields.
So I'll clarify this concept. Obviously, right, bond prices are inversely proportional to bond yields. For example, I'll tell you, if there is 100 rupees, the bond's face value is how much? 100 rupees. What is its interest rate? Something take around 6%. How many years? I'll take 10 years. 10 years. Right? So if something, a market lo koncham differences vachinappudu, if there is a change in the demand in the market and supply, obviously I'll tell some example. ఏదైనా సరే జనరల్ కమోడిటీ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ ఫోన్ యాజ్ ఎ కమోడిటీ. దీని మీద డిమాండ్ లేనప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏం చేస్తావు నువ్వు? ప్రైస్ ఏం చేస్తావు? తగ్గిస్తావా లేదా? అవునా కదా? సో సేమ్ థింగ్, దెర్ ఈస్ నో మచ్ డిమాండ్ ఫర్ దిస్ బాండ్. ఆబ్వియస్లీ దిస్ బాండ్ ప్రైస్, ద ఫేస్ వాల్యూ ఎంతది? 100 rupees. It may be reduced to 90 rupees. So now there is application of some formula. How may you will get it? మీరు ఎలా దీన్ని బాండ్ ఈల్డ్ పెరుగుతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ ఎలా చేస్తారని చెప్పండి. So I am telling that there is a decrease in bond price, means bond price is inversely proportional to bond yield. For example, increase in bond price means what? Decrease in bond yield. Antena? This statement means antena kada? So next coming to here, decrease in bond price means increase in bond yield. So what is the picture over here? Decrease or increase? Decrease of bond price. Decrease of? Then what will happen? So ఎంత పెరుగుతుంది? Any idea? So there is a fixed rate అనుకో. Remove all those things. Generally take as a G6, that is called government securities. Government securities mostly are the fixed based. They are not on a floating based. Then now tell me. So guess చేయండి. So you have told what? ఏం చెప్పారు? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఏం తగ్గుతుంది? బాండ్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు ఈల్డ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఈల్డ్ ఈజ్ వాట్? I forget to tell you. What is yield? Yield అంటే రిటర్న్. ఫైనల్గా మీకు వచ్చే రిటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ 100 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ 6% అన్నప్పుడు 10 yearsకి ఎంత వస్తుంది? యూ విల్ గెట్ 60 rupees. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్డ్ 60 rupees వస్తుంది. అవునా కదా? బేస్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత? 6% ఉన్నప్పుడు. నౌ దెర్ ఈస్ ఎన్ రిడక్షన్ ఇన్ హౌ మచ్? 10 rupees తగ్గింది. దీని వాల్యూ, ఫేస్ వాల్యూ తగ్గింది. సో ఆబ్వియస్లీ హౌ మచ్? 100. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత డిటర్మైన్ చేస్తాం మనం? యా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 100/90 ఇంటూ 6 ఎంత వస్తుంది? జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ టెల్ మీ. 100 ఇస్ ఫేస్ వాల్యూ, మనం కొనుక్కుంది. తగ్గించిన వాల్యూ ఎంత? 90. పర్సంటేజ్ ఎంత మనకి? 6 పాయింట్ హౌ మచ్? 6.66. అంటే ఎంత పెరిగింది ఇంట్రెస్ట్? 0.6. అంటే 66 rupees వస్తున్నట్టేగా. అర్థం కాలేదా కాన్సెప్ట్? అర్థమైంది? అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్తాను, పర్లేదు. అర్థం కాలేదా? ఫైన్, అడగచ్చు కదా, ఏముంది అక్కడ? సి, బాండ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ yield. Obviously there is an increase in bond price, results what? Decrease in bond yield. ఇది అర్థమైందా? బాండ్ yield అంటే రిటర్న్ రావటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, 100 rupees అనేది ఫేస్ వాల్యూ, నువ్వు ఎంత పెడుతున్నావు అనేది. బాండ్ ఈజ్ ఎ డెప్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ద వర్డ్ ఈజ్ వాట్? బాండ్ అనేది ఒక డెప్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక తాకట్టు వస్తువు లాంటిది. అర్థమైందా? సో ఫేస్ వాల్యూ ఎంత దీనిది? దీని వాల్యూ ఎంత? 100 rupees. How much is the interest percentage?
6% అనుకున్నావు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? దట్ మే బీ. సో ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకున్నావు నువ్వు, ఫిక్స్డ్. సో 10 years, 1 yearకి 10%, 2 yearsకి నెక్స్ట్ 10%. ఆబ్వియస్లీ ఫర్ 10 years 60%, రైట్? అంతే కదా. అంటే జనరల్గా దీనికి ఎంత రావాలి నీకు? 160. యూనిట్ టు గెట్ హౌ మచ్? 160 rupees if it is in a fixed rate. Due to there is less demand. ఆ బాండ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ అనే వాల్యూకి వాల్యూ తగ్గిపోయింది. ఆబ్వియస్లీ 100th కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది? 90 రూపీస్కి పడుతుంది. సో 90 రూపీస్కి పడ్డప్పుడు ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ లాజిక్ ఓవర్ హియర్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ ప్రైస్ లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ yields. If you do the vice versa, బాండ్ yield. సో అదే ఇప్పుడు చెప్పింది. 100 ఈజ్ వాట్? దిస్ ఫేస్ వాల్యూ. 90 ఈజ్ వాట్? ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అయిన వాల్యూ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హౌ మచ్? సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్, హౌ మచ్ యూ విల్ గెటింగ్? 6.6%. ఈ 0.6 అనేది ఏంటి? ఎక్స్ట్రా కదా. అంటే ఈల్డ్ పెరిగిందా లేదా? 6 నుంచి 6%కి పెరిగిందా లేదా? అల్టిమేట్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ 66, రైట్? అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? మళ్ళీ చెప్పాలా? 100కి 60 యాడ్ చేస్తే 160 అవుతుంది. కానీ 90కి 66 యాడ్ చేస్తే సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇయర్ వెన్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ దెమ్. నేను ఇది ఏంటంటే జస్ట్ స్పెక్యులేటింగ్ టర్మ్లో చెప్పాను, కానీ అది ఏ మూమెంట్లో ఏ టైంలో అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. ఇది ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఇంతకే చేస్తున్నాను ఏం లేదు కదా. మేబీ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్, మేబీ ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్, మేబీ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఇయర్, అది ఏ ఇయర్లో అయినా అవ్వచ్చు. బట్ ultimately what I am going to say is, decrease in bond price leads to what? Increase in the bond yield. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఆ పాయింట్ కోసం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అంతే. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలాంటి జరుగుతుంది ఎప్పుడనేం లేదు. సో ఎకానమీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ స్పెక్యులేషన్స్. యూ నో దట్? స్పెక్యులేషన్ అంటే తెలుసా? అజంప్షన్. ఎకానమీ ఏదైనా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ రన్నింగ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఎలా అనుకుంటాం? మేబీ ఇంతమంది వస్తే ఇంత ప్రాఫిట్, ఇంతమంది వస్తే ఇంతమందికి వెళ్తుందని అజంప్షన్ చేసుకుంటామా లేదా? సో ఎకానమీ ఏదైనా సరే డిమాండ్స్ ఆన్ సప్లై మీద, అజంప్షన్స్ మీదే నడిచి ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్. గాట్ ఇట్? ఇఫ్ కమింగ్ టు ద రివర్స్ థింగ్, ఇంకొక సైడ్ ఇట్ సైడ్ అప్లై చేస్తే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ టు 110 బాగుంది అనుకున్నప్పుడు, ఇఫ్ ద బాండ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్, ఇఫ్ బాండ్ ప్రైస్ బాండ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్, then what about the yield here? Same thing, apply the same formula. How much? Face value 100 by 110 into 6. What is the answer? 5 point. I also know that point. What is that point? Exact చెప్పండి. 5 point? 5.45, right? 5.45 minus 6, how much? 6K కదా మనం చూస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ రేటు. 0.55 అంటే ఇఫ్ బాండ్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు ఈల్డ్ అనేది ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. అంటే రిటర్న్ అనేది తగ్గుతుంది. అంటే రెస్పాన్సిబుల్. రిమెంబర్, ఇక్కడ ఇలా ఏం అడగడు. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ దే విల్ అప్లై. రెస్పాన్సిబిలిటీ on government will be decreased. Is it correct statement or not? Responsibility on government will be reduced. అంటే ఏంటి అర్థమైందా? ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు 6% ఇవ్వాల్సింది జస్ట్ 5.5% ఇస్తుంది రిటర్న్. అర్థం కాలేదా? ఈ 0.5% సేవ్ చేసుకుంటుంది కదా. సో వీఆర్ టాకింగ్ జస్ట్ 100. ఇట్ మే బీ ఇన్ ద క్రోర్స్లో ఉంటాయి కదా ఓవరాల్ G6 అనేవి, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అనేది. ఇట్ కెన్ సేవ్ మోర్ అమౌంట్, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ బాండ్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్లో ఉంటుందా, నెగిటివ్ బెనిఫిట్లో ఉండదా? ఎప్పుడైనా సరే ఇవి ఎప్పుడు అడగరు. దే వోంట్ ఆస్క్ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నెవర్ ఆన్ ద పేపర్. నెవర్. ద వర్డ్ ఈస్ వాట్? నెవర్ ఆస్క్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆన్ ద పేపర్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తుంది అంతే. ఇఫ్ యూ నో దిస్,
you can easily apply the concept. ఏంటంటే bond prices అనేది, for example, how they will frame a statement is, if there is an increase in the bond price, what is the response? The government responsibility will be increased, decreased. సో ఈ లాజిక్ అంతా తెలియనప్పుడు నీకు ఏం చెప్తావు, నువ్వు గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిందా లేదా అనేది. గాట్ ఇట్? సో ఎకానమీ అంతా అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్. క్వశ్చన్స్ అన్నీ మోస్ట్లీ అలానే ఉంటాయి. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఎకానమీ ఈజ్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్. ఇఫ్ యూ డింట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, ఐ డోంట్ నో. సో వేర్ ఐ హావ్ స్టాప్డ్? యా, కమింగ్ టు హియర్. సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ యూ నీడ్ టు make note down. But you know, anybody heard in this class? Vintam kaadu. Did you know what it means? What is quantitative easing? What is Fed tapering? What is depreciation? What is maybe you heard these things. Maybe you heard these things. Maybe you heard these things. But these two things are very important. This is famous from the last 3 to 4 years. So what it means? What is quantitative easing? What is Fed tapering? Actually, this concept is not exactly related to the India. It is related to whom? Our big guy that is called the USA. Quantitative easing means nothing much decrease in the interest rates. The word is what? Decrease in the interest rates. What is Fed tapering? It's a vice versa of it. What it means? Increase in interest rates. ఎక్కడ? వేర్ ద లొకేషన్? యుఎస్ఏలో. ఓకేనా? సో మోస్ట్లీ ఓవరాల్ ఈ గేమ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అంతా ఈ గేమ్ మీద నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ బిహైండ్ దిస్ గేమ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎకానమీ? క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి, ఎకానమీలో క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎకానమీ? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గినాయి అంటే పీపుల్ విల్ టేక్ మోర్ లోన్స్. పీపుల్ విల్ టేక్ మోర్ లోన్సా కాదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఏ కార్ విత్ డాగ్ నీడెడ్ విత్ ఇట్. కారు డాగ్ రెండు కొనుక్కోవాలనుకున్నావు నువ్వు. కారు డాగ్ ఎక్కించుకొని తిప్పించుకుందామని. డూ యూ నో there is a recent term that is called dink? Anybody విన్నావా? చెప్పు. ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ ఇది, వరల్డ్ వైడ్ ట్రెండింగ్. తెలీదా? నాకు కూడా తెలియదు. కాదు, సొసైటీకి సంబంధించింది. అసలు వాటికి ఏం సంబంధం లేదు, అది సొసైటీకి సంబంధించింది. లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ తెలుసా నీకు? సో నథింగ్ మచ్. ఇక్కడ ఏం లేదు. డింక్ అంటే డబల్ ఇన్కమ్ నో కిడ్స్. ఇట్స్ రైజింగ్ ట్రెండ్. వరల్డ్ మొత్తం మీద ఇది ఒకటి రైజింగ్ ట్రెండ్ అవుతుంది. డబల్ ఇన్కమ్ నో కిడ్స్ అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు సంపాదించుకుంటారు, కానీ దే డోంట్ వాంట్ కిడ్స్. దే విల్ ఎంజాయ్ బోత్ ద థింగ్స్. కిడ్స్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో దే ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఛాలెంజింగ్. అంటే ఎందుకో రెస్పాన్సిబిలిటీ, కిడ్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీనే కదా. దే నీడ్ టు రేర్ దెమ్. సో లాట్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ విత్ దిస్ డబల్ ఇన్కమ్. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ 2 lakhs, 4 lakhs chilling. నీలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎవరో ఒకళ్ళు, దాచిపెట్టుకుంటారబ్బా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000, నేను 60 years అయితే ఈ 20,000 నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఎవరో ఒకరు పనులు పెట్టుకుంటారు. ఇద్దరు డబ్బులు జాయింట్ అకౌంట్ వేసుకుని డబ్బులు పెట్టుకుంటారు దానిలో. మరి నన్ను అడిగితే వాళ్ళని అడుగు. నేనేమన్నా వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవద్దాను, పిల్లలు కనొద్దాను నాన్న. నీకు నరకంగా ఉందా ఇప్పుడు అన్న? రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాడుకోండి కావాలంటే, సొసైటీలో వాడుకోండి డింక్ని. తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి. వాళ్ళ ఇష్టాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అబ్బా, వదిలేసేయండి, మీరు కోప్పడకండి.
where I have stopped. సో అర్థమైందా క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే ఏంటో? ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇన్ ద యూఎస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫెడ్ టేపరింగ్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమైందంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక చిన్న లాజిక్, ఇవే తెలుసుకుంటే చాలు, బేసిక్ లాజిక్స్ ఉంటాయి, అవి తెలుసుకుంటే ఎక్స్ట్రా కాకుండా ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ వచ్చినా రాయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించినప్పుడు ఎకానమీలో ఏమవుతుంది? మనీ సప్లై, దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ money supply. Ultimately there may be, see the word I'll again use may happen, may increase in inflation, right? May increase in inflation. So from the perspective of whom? General public and economy lo em jarugutadi ikkada? If there is an decrease in the interest rates, what may happen? Inflation. Then next there will be more money in the market. This may happen. The word is what? May. Next one, from the perspective of investors. See, the words are very, very important. From the perspectives of investors. So from the perspective of investors, if there is a reduction in the interest rates, so they are getting less amount, right? 7% కా 6% చేసి 1% వాళ్ళు లాస్ అవుతారా లేదా? ఇన్వెస్టర్స్ అంటే నేను ఒక కంపెనీ అనుకో, ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్ లోన్స్ టు దెమ్, మోర్ లోన్స్ టు ద పీపుల్. నేను అర్థమైందా? ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ, సో నువ్వు పర్సంటేజ్ రిటర్న్ ఎంత కావాలనుకుంటావు? యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ రిటర్న్, రైట్? వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సంథింగ్, సో రెండు క్లబ్ చేసి చూడండి, కానీ విడివిడిగా చేసి చూడు. డోంట్ మిక్స్ ద థింగ్స్. దిస్ థింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ థింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే వీడు 7% ఇంట్రెస్ట్కి పెడితే, నేను చెప్తుంది అదే, హీ విల్ గెట్ మోర్ అమౌంట్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ చెప్పనా? పెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నువ్వు పెడితే నీకు రిటర్న్ కావాలనుకుంటావు కదా, అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్. దీనిలో అలా అంటారు, మేబీ డిపాజిటర్ మీ వర్డ్ అనుకుంటే దాని అలా వాడుకోండి, బట్ జనరల్గా ఇన్వెస్టర్ అంటారు. ఎఫ్డిఐ, ఎఫ్పిఐ అని వినారు ఎప్పుడైనా? ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ డిపాజిటర్ అంటారా? సో మేబీ మీ కంఫర్టబుల్నెస్ కోసం చూసుకోండి, బట్ ఈవెన్ దో కంఫర్టబుల్ ఉన్నా సరే, బట్ దే విల్ ఓన్లీ ఆస్క్ ద నోన్ టర్మ్స్. యూపీఎస్సీ వాళ్ళు అడిగిన టర్మ్స్లో అడుగుతారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ హిందీ, ఆర్ యూ రీడింగ్ ఇన్ హిందీ? కంఫర్టబులా? హిందీ కంఫర్టబుల్ అయితే మటుకి యూ కెన్ గెట్ సంథింగ్ 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా, ఎందుకంటే అవి ఇంకా ఈజీగా చదువుకోవచ్చు, ఎందుకంటే పక్కన హిందీలో చదువుకోవచ్చు. ఫోన్ తీసుకెళ్ళచ్చు తెలుసా ఎగ్జామ్కి? ఊరికే అన్నాను, తీసుకెళ్ళకండి. సో కమింగ్ టు హియర్, 7%. సో ఇప్పుడు 7%కి పెట్టినప్పుడు వీడికి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయా లేదా? సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 6% అన్నప్పుడు వీడు ఎందుకు ఇక్కడ పెడతాడు? హీల్ సర్చ్ ఫర్ మోర్ డిఫరెంట్ ఏరియా, హీల్ గెట్ మోర్ రిటర్న్స్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్, ఇఫ్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ హ్యాపెన్స్, దేర్ విల్ బి అన్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ సమ్ ఎక్స్ కంట్రీస్, లైక్ మనకు కావాల్సిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో పనేం లేదు, వీ నీడ్ ఓన్లీ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ అంతే. ఇది అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలా క్లియర్ అయిపోయినట్టే మీకు. గాట్ ఇట్? సో ఫెడ్ టేపరింగ్ ఈజ్ వైస్ వర్సా ఆఫ్ ఇట్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ఆబ్వియస్లీ ఇన్వెస్టర్స్ కమ్ టు వేర్? USA to invest, because they will get more returns. Got it? Now these things are very common right now. అంటే it is there 1 to 2 years నుంచి జరుగుతున్న ఎకానమీ బ్యాక్ పిక్చర్ అనమాట. నౌ there is an inclusion of these things. కొత్త కాన్సెప్ట్ మెటల్స్ అనేవి వచ్చాయి ఇప్పుడు. సో మెటల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది, యూనో. సో మెటల్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, రైట్? మీకు ఎప్పుడైనా గోల్డ్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉందా ఎక్కడైనా? You don't ask about the schemes, all those things. Generally,
గోల్డ్ అనే దానికి నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉందా లేదా? నో రైట్. మెటల్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్, దే ఆర్ నాన్ బేరింగ్ ఇంట్రెస్ట్స్, దే ఆర్ నాన్ బేరింగ్. ఈ పాయింట్స్, ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. కనపడుతుందో లేదో, ఐ విల్ జూమ్ ఇట్. కనపడకపోతే ఐ విల్ టెల్ యూ, నో ఇష్యూస్. So, see here, is it visible konchamanna? But I will tell you. So, this is USA. If quantitative easing happens, so bond buy from market. So, money to, obviously, which I have already told you. So, more money, then decrease in interest rates. So, cheap interest rates. Now, there is a shift of investor from USA to India. అదే ఇప్పుడు చెప్పింది నేను. So we need this thing. So impact on India. Higher demand for G6. Again a new thing. I don't know like how much you have read the economy, but these are very important things. We are talking about from the point of what? G6 అంటే ఏంటి? Government securities. So what happens over here? Bond prices increases. Why? Now tell me the question here. More money supply in India. Foreign investors will be try to buy the foreign Indian bonds. See again the point you are just ఆలోచించండి. అదేంటంటే జనరల్గా మోర్ థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ మోర్ డిమాండ్ ఆబ్వియస్లీ ద బాండ్ ప్రైస్ విల్ బి డిక్రీస్డ్, రైట్? ఇందాక ఫస్ట్లో మాట్లాడుకున్నామా? బాండ్ ప్రైస్ డిమాండ్ పెరిగినప్పుడే తగ్గుతుంది కదా. బాండ్ ప్రైస్ని అంటుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్? బాండ్ ప్రైస్ డిమాండ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? సారీ, ఆబ్వియస్లీ డిమాండ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్లో బాండ్ ప్రైస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సో మార్కెట్ కంటే, సో యూ నో ఇఫ్ ద ఇండియన్ మార్కెట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యుఎస్ఏ మార్కెట్. మార్కెట్ అంటే ఏంటి? జనరల్ ట్రేడింగ్ జరిగే మార్కెట్ అనమాట. అది ఇండియాలో మోస్ట్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రస్టెడ్ అంటే G6. G6 అంటే తెలుసుగా, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్. ఎందుకు అంటే దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ రిటర్న్ ఇస్తుందని నీకు ఒక గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళ దాకా స్కామ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ అది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద ఓన్లీ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నాం. సో హయ్యర్ డిమాండ్ ఫర్ G6, ఆబ్వియస్లీ బాండ్ ప్రైస్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ద బాండ్ yield విల్ బి డిక్రీజ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అదే ఇందాక నుంచి చెప్తుంది కూడా మీకు. So if quantitative easing happens, what happened to the bond prices in India? What happened to the G6 in India? Increases. Remember that point. Next point, higher foreign inflows. Higher foreign inflows. Next one, increase in forex. Next one, rupee. సో ఒకదాన్ని చేయటం వల్ల ఎన్ని చేంజెస్ వస్తున్నాయి చూడండి. అట్లీస్ట్ ఇవి తెలిస్తే మీకు మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీగా పెట్టచ్చు. ఐ విల్ టెల్ యూ. రూపీ అప్రిసియేషన్. యూ నో రూపీ అప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటో? రూపీకి విలువ పెరుగుతుంది. దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఫర్ ద రూపీ. నెక్స్ట్ వన్, ఇంపోర్ట్స్ విల్ బి చీపర్. డిక్రీజ్ ఇన్ ఏమవుతుంది? Inflation. So these points are very, very important when quantitative easing happens. Quantitative easing అయితే ఏమొస్తుంది? These things అన్నీ జరుగుతాయి. If Fed tapering happens, then tell me
What about the foreign inflows? Foreign outflow. Decrease in forex, increase in forex. Why? How? Why? So there is investments లేనప్పుడు ఉన్న డబ్బులే తీసి ఖర్చు పెట్టాలి, అంతే కదా. సో నెక్స్ట్ వన్, రూపీ depreciation. What about the imports? Imports become costly. Next one is increase in inflation. Ade whatever you said. So got it? It's same thing. This is also the same thing. So see here, quantitative easing, tapering stimulates economic growth, controls inflation. So purchase bonds such as treasury securities to inject dollar in the economy. అర్థమైంది కదా ఇదంతా? You heard, you understood, right? Decrease in the rate of interest rate, increase in the interest rate, higher dollar inflows, impact on where? Indian economy, higher FDI, FPI, rupee appreciation, which I have already told you, the same thing. So yeah, this also I have already told you. So now coming to the ఏవైనా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇంపోర్ట్స్, see one beautiful thing which was happened after the COVID ఏంటి అంటే, so there is a neutral, if you see the net exports, it is something around neutral. ఎందుకు అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎక్కువైన, ఇంపోర్ట్స్ అనేవి తగ్గాయి బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల ఏమైనాయి, దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంపోర్ట్స్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ మోర్, విచ్ ఇస్ అ పెక్యులర్ థింగ్ విచ్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా. ఆ టైంలో ఏమైంది, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్, డూ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్? ఇంపోర్ట్స్ మైనస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. సో దానిలో పెక్యులర్ థింగ్ కోవిడ్ తర్వాత ఏమైంది అంటే, it doesn't mean that we are huge exporting. We are exporting, but imports got reduced because of the restrictions of the COVID. That's it. But again the same thing follows. Okay. So remember, very important thing, it may come on the paper. So ఇప్పుడు దాకా బాల్ డీల్స్ అవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. బట్ కమింగ్ టు ద మెటల్స్ పర్స్పెక్టివ్, సో సేమ్ ఇందాక చెప్పిన లాజిక్ అంతా అర్థమైంది కదా, ఇంకేం లేదు, అదే లాజిక్ అన్నిటికి అప్లై చేసేయటమే. వెన్ ద యుఎస్ డాలర్ వీకెన్స్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? డాలర్ డిప్రిషియేట్స్, అప్రిషియేట్స్? ఓకే, ఇట్ టేక్స్ మోర్ డాలర్స్ టు బై అమౌంట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్, ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ప్రెషియస్ మెటల్స్ లైక్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఆర్ ఆఫెన్ కన్సిడర్ హెడ్జెస్. డూ యు నో వాట్ హెడ్జ్ మీన్స్? హెడ్జ్ అంటే తెలుసా? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ కొలెటరల్, అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అదొక అడ్డం లాగా నీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు గోల్డ్ ఉందనుకో, నువ్వు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే గోల్డ్ అమ్మేసుకొని నువ్వు డబ్బులు వేసుకొని తాకట్టు పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు కదా, అదొక నీకు కవచం లాంటిది అనుకో. హెడ్జ్ మీన్స్, ద వర్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు దట్ వన్, హెడ్జ్. సో ప్రెషియస్ మెటల్స్ లైక్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఆర్ ఆఫెన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హెడ్జెస్ అగైన్స్ట్ ద కరెన్సీ depreciation and inflation. Investors may turn to gold and silver as safe haven assets during the time of currency devaluation, leading to increase in the demand and prices. So what you need to know is, during the depreciation, what happens to the prices of the metals? See, ఇది very important thing. అర్థం కాకపోతే 100 సార్లు అడగని చెప్తా. గాట్ ఇట్? ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, దీనికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగింది అంటే గోల్డ్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది, అంతే కదా? సో అల్టిమేట్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వెన్ ద డిప్రిషియేషన్ హ్యాపెన్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే ఏంటి? ట్యాపరింగా, క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగా? క్వాంటిటేటివ్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ మీన్స్ వాట్? కటింగ్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్ చేయడం అంటే ఏంటి? తగ్గించడం, పెంచడమా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కటింగ్? డూ యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ దెమ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ దెమ్?
reduce them. Remember, got very important thing. Obviously interest rate తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది? See here, when the Federal Reserves cut interest rates, borrowing becomes cheaper, which can stimulate economic activity. Lower interest rates can make non-interest bearing assets like gold more attractive. Obviously జనాల దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు they will buy more gold. As interest rates decreases, the opportunity cost of holding gold, which does not pay interest or dividend, diminishes, making gold relatively more appealing. So remember the 2 points: when weakening of the dollar, when the decrease in interest rates, gold will be more appealing. Antena? Yeah, whatever the demand for the gold will be increased. అంటే రెండు పర్స్పెక్టివ్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందని అర్థం. ఎప్పుడు when the depreciation US dollar depreciation happens, second one is what? ఎక్కడ? ఫెడ్ అంటే ఆర్బీఐ లాంటిది ఫెడ్ అంటారు అక్కడ. ఫెడ్ బ్యాంక్ అంటారు, ఫెడరల్ బ్యాంక్. ఓకేనా? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సో దిస్ ద PYQ. The word is what? PYQ of 2022. ఇలా మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందన్నారుగా. నౌ అప్లై ఇట్. If the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. ఎప్పుడైనా సరే ఎకానమీ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈజీగా తప్పుపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. అంటే మనం మైండ్లో లెక్కలు వేసుకోవచ్చు, బట్ దే మే నాట్. సమ్టైమ్స్ ఇంకో టఫ్ ఇచ్చినప్పుడు దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ టూ హై. Increase in inflation, it means price rise. Okay, ee time lo RBI is likely to, the word see here, buy. Buying means it is buying something, then it is releasing money into the market. Even there is also heated inflation in the market. If more money comes into the market, what will happen? More inflation will happen. So what about the first statement? So apart from, if you see the thing, sell is there. ఇప్పుడు right or wrong? First option. What is the answer? అయిపోయింది. So if you know, that's what I am saying here is 2022 అది ఎప్పుడుదో క్వశ్చన్ కూడా 2022 క్వశ్చన్. సో సెకండ్ దానికి కూడా రా పర్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రై ట్రైట్. ఇఫ్ రూపీ ఈస్ ర్యాపిడ్లీ డిప్రిషియేటింగ్, ఆర్బీఐ ఈస్ లైక్లీ టు సెల్ డాలర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటి? నీ వాల్యూ పడిపోతుంది. దెర్ ఈజ్ విల్ బి అ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ కరెన్సీ. సో టు స్టెబిలైజ్, ద వర్డ్ ఈజ్ వాట్? To stabilize this currency, what the RBI will do? It will sell its forex in the form of dollars. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఎందుకు? బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, టు స్టెబిలైజ్ ద థింగ్స్. సెకండ్ రైటా రాంగా? రైట్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్, సి ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ వరల్డ్ పిక్చర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది చూసారా? కనెక్టింగ్ విత్ ద వరల్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూఎస్ఏ ఆర్ EU. సో ఇక్కడ EU ప్లేస్లో నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ పెట్టుకున్నా సరే అదే పాయింట్లో ఉంటుంది. ఇందాక మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్, ఫెడ్ ట్యాపరింగ్ అనేది. అవి మీకు గనక కాన్సెప్ట్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ద USA or EU were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. ఆలోచించండి. జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే ఏంటి? వర్ టు ఫాల్ మీన్స్ వాట్? ఈజింగా, టేపరింగా? ఈజింగ్. ఇట్ ఈస్ లైక్లీ ఇండ్యూస్ ఆర్బీఐ టు బై డాలర్స్. అవునా కదా? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఫైన్. సో at this time they found it is one of the tough question.
Got it? If you know the concept, it will be very easy. At least అవసరం లేదు, ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ తెలుసుకున్నా చాలు. You can easily put that question on the paper. So second point, this is 2021. Indian government bond yields are influenced by which of the following actions of USA? ఇప్పుడు ఫెడ్ తీసుకునే పాలసీస్, అది ఏది తీసుకున్నా సరే వాట్ ది సి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నాడు, దెర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అనలేదు. సి ద వర్డింగ్స్ ఓవర్ దేర్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే అటైనా అవ్వచ్చు, ఇటైనా అవ్వచ్చు. దేర్ మే బి టూ కేసెస్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ లైక్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ ఫెడరల్ రిజర్వ్, వెదర్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ఆర్ ఫెడ్ టేపరింగ్, ఏదైనా సరే ఇండియాకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఏదైనా సరే న్యూట్రల్ గేమ్ ఉండదు కదా. సో ఎస్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yeah, next one is what? Actions of the RBI. Example, monetary policy. If there is increase in interest rates, if there is decrease in interest rate, obviously there will be a change in the government yields. So next one, inflation and short term interest rates. What is the answer? We are missing the logic. That is fine, but my question is Indian government bond yields. Bond yields అంటే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అంటే G6 అనే 1 year పైన అంటే 1 year లోపల ఉంటాయా? సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 1 year లోపల ఉంటే షార్ట్ టర్మ్ అంటారు, 1 year పైన ఉంటే లాంగ్ టర్మ్. అది తెలుసా మీకు? బేసిక్ థింగ్ అది. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 1 and 2. అదే లాజిక్, అదే మిస్ అవుతారు. నువ్వు ఎంత చెప్పినా సరే దీనికి నేను నెగేషన్ చేయగలను. నువ్వు ఎంత చెప్పినా సరే దీన్ని రైట్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి నేను చెప్పగలను. I can like manipulate you, I can make this statement as right, but the logic what they have mentioned here is government bond, that is called G6 are long term in nature, above 1 year. If you know, అదే చెప్తున్నాను, చిన్న కాన్సెప్ట్స్, if you miss those things on the paper, the answer will be obviously ఇలా అనుకుంటారు. అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎంత చదివామన్నది కదా, ఎంత పెట్టామన్న దానిలోనే ఉంటుంది. So next, coming to this, consider the following statements. So this is a practice thing which I have framed. Just write. When the US dollar weakens, may increase in buying gold and silver. Right or wrong? When there is a quantitative easing, there makes gold more appealing. See, first one is weakens means what? Depreciation. Second one is quantitative easing means what? Low interest rates. Right or wrong? When there is quantitative easing, there must be increase in the price of gold in India. The word is C. Here the important thing is must. There won't be a problem. Chances తక్కువ, ఎందుకంటే I already telling you that economy is based on speculation, based on the demand and market supply మీద. సో ఎలాగైనా అవ్వచ్చు. ఒక ఫ్యాక్టర్ని, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి దానికి. Sometimes there may be an increasing. See, for example, if there is a quantitative easing means what? Decrease in the interest rates. Obviously ఇండియాలో గోల్డ్ని, వీఆర్ జనరల్లీ గోల్డ్ లవర్స్, తెలుసు కదా. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఇంకా గోల్డ్ లవింగ్ చేయొచ్చు కదా. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్స్ దట్ మస్ట్ 100% జరగాలని ఏం లేదు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓవర్ హియర్? 1 and 2. అండర్స్టూడ్? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్. ఐ డోంట్ నో లైక్ యూ పీపుల్ హౌ మచ్ యూ రెడ్ ద ఎకానమీ, how much you have practiced, revised, but these things are application based. Okay, so pinna nobilis, nothing much, nothing important. Remember the name, that's it. Comeback hero. So nothing much, nothing important here. Remember the name itself. It is just a pen shell, that is called pen shell antaru దీన్ని. It is the thing. It resides in where? Sea, and something like ఆల్ చిప్పలు అంటారు. You heard, right? So bivalve things అంటారు.
it resides in the oceans. So one of the thing is called Pinna nobilis. Remember the name, that's it. Okay? అవి డ్యూ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్ దే గాట్ ఎక్స్టెన్షన్ అయిపోయింది అనుకున్నారు, బట్ అవి మొన్న డైవింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కనిపించాయంట. అంటే దానిలో నుంచి బ్లాక్ పర్ల్స్ అని తీస్తారంట, బట్ నాట్ దట్ మచ్ ఫేమస్ యాజ్ జనరల్ పర్ల్స్. సో బైవాల్ స్పీషీస్ ఉంటాయి కదా, అంటే వాట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ చిప్పలు అంటాం కదా, అలాంటి స్పీషీస్లో ఒక స్పీషీస్ అంతే ఇది, ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. సో ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అకార్డింగ్ టు ఐయుసిఎన్ లిస్ట్. బట్ రిమెంబర్ ద నేమ్. ఇంతకుమించి యూపీఎస్సీ ఏం అడగదు దీని గురించి అయితే. సో దిస్ అన్ యూపీఎస్సీ పీవైక్యూ. దిస్ ఈస్ దేర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ at point. So recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle, Girardinia diversifolia. So alane adutaru anamata, Pinna nobilis, something which you have seen news related to what. So because it is found to be sustainable source of what? First one, anti malarial drug, bio diesel, pulp for paper industry, textile fiber. So if you know, you can put that on the paper, or else just leave such kind of questions on the paper. Don't dare on the paper, because ఆ పాయింట్లో న్యూస్లో ఉన్న ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో మేబీ 3 to 4 months దాకా, if you are regular with the news, it is common thing in the news. So the answer is textile fiber. Okay. So recently there was a growing awareness about the importance of Pinna nobilis. What it is? Frog species? It's kind of missile? Pen shell? Textile fiber? Pen shell. Adagachu, I don't know, but remember name gurtupetukondi ante. So very beautiful thing, looking like a, so very important thing, how UPSC leaves something on the previous paper for your next paper, right? How UPSC leave clues. So no need of answering these things. So we are not going to see the answer of all those things, but we are seeing how UPSC will ask its topics in its next paper. It generally does. I have already shown you the environment also. This is another example. First one, see the word copper slag. When it is 2020, the copper slag 2021. Nation paper ఇది. I have not given, right? This is a UPSC paper. Generally lot కాదు, there may be some questions you can easily expect from the PYQs also. So that is the reason why if they have given in this 1, 2, 3, 4, there may be a chance of 1 point will be there in the next prelims. So that is the reason why analyze the last year PYQ, that is 2023 mostly, but analyze the PYQs also. I have already told you in the last UNFCCC class lo kuda I have shown you an example, that is called under 2 coalition. Under 2 coalition is a repeated topic in the next year also. If you attend the COP class also, I have shown you the things. So this is the thing UPSC will ask, these types of things. So remember, got it? Ardhamainda? So be aware of those things. Okay, anybody know this one? Anarcho-capitalism. Anybody read about this? Huh? You read? You know about it? Fine. PSR? That's the reason why you know about it. So if you don't know, rest of the class, even though you know something, I'll tell you one extra thing that I can guarantee. So tell me some, like what you know. Oh, okay, that I know. My question to you, only you, is any role, like something regarding this anarchism in Indian perspective. It might be in
It might be not like that. It is already there in the history. I'll tell that thing. That I don't. Know that thing. How the UPSC will ask also, I'll tell you that thing. Okay. So nothing much here. What is this anarcho-capitalism? Complete. No. It's not complete detach of government in market affairs, market and legal affairs also. Got it? Complete detachment. There is no role of government. So everything will be determined by market itself. That is based on the demand and supply with a point of word called cooperation. Cooperation. For example, cooperation ante you need some X good. You need some X good. I need as a Y need to produce that good. So here government is not dictating to give this X good into the market. That is not good for Indian market, sir. నేను ఇప్పుడు ఇండియన్ మార్కెట్కి అవసరం అని చెప్పట్లేదు. ఐ విల్ కనెక్ట్ సమ్ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ ఇట్.